Cette première semaine d'août 1945, qui se serait douté que s'ouvrait une ère nouvelle dans l'histoire du monde? Pas les Européens en tous les cas, qui sont occupés à mesurer les crimes commis par le nazisme, leurs affiliés, et organisent des procès pour en juger. Pas les Américains non plus, qui simultanément stigmatisent la barbarie nazie et se félicitent de pouvoir supprimer toute vie humaine sur la terre nippone. Il reste à savoir ce qu'en pensent les Japonais. Pour commenter des actualités américaines et soviétiques qui évoquent la défaite du Japon et la bombe atomique, nous sommes avec Kenzaburo Oe, prix Nobel, qui vient d'écrire des notes sur Hiroshima que publie Marion Boyard, éditeur à Londres, chez qui nous sommes actuellement, qui a publié également Nip the Buds, Shoot the Kids, son premier livre, et qui vraiment est une personnalité importante pour comprendre le drame d'Hiroshima et celui du Japon, parce qu'il a su greffer le drame d'un peuple sur un drame personnel. Bien sûr, il était trop jeune au moment d'Hiroshima, il avait 10 ans à peine, il s'en souvient certes, mais son adolescence a plutôt été une vie de protestation contre ce drame qu'a connu son peuple. Il a eu d'ailleurs un petit prix littéraire, puisqu'il avait une vocation d'écrivain, et voilà que vers 20 ans, il se marie. Il a un enfant, et le drame éclate. Cet enfant est 2 fois anormal. D'une part, il est handicapé physique, il est aussi handicapé mental. Et lors de la commémoration d'Hiroshima, lorsque les Japonais s'en vont, un peu comme chez nous à la Toussaint, le long d'une rivière sacrée, et jettent des petites lanternes sur le fleuve, chacune représentant un mort, lui, avec ce fils qui ne vivra pas, inconsciemment, il prend une lanterne, il met le nom de son fils, et cette lanterne allumée coule la rivière. Il est pris d'un remords épouvantable. Il consulte un médecin qui lui dit qu'on peut sauver son fils, mais qu'il restera handicapé toute sa vie. Il tente cela. Et alors, une sorte de miracle a lieu. Cet enfant vit, bien sûr, ne peut parler, bien sûr, ne peut marcher, rien. Mais au chant des oiseaux et en écoutant la musique, tout se passe comme s'il commençait à vivre. Et non seulement à vivre, mais à exister. Et un beau jour, il devient un musicien. Le miracle a eu lieu. Alors, chez notre prix Nobel, une sorte de miracle poétique se produit. Et cet homme, qui était un raisonneur, un théoricien, un abstrait, un logicien, devient un mystique. Et il écrit des romans où se mêle la nature, qui a revécu chez son petit enfant, où se mêle la guerre, la tragédie, la mort. Alors ma première question que je vous pose, c'est de vous demander, jusqu'à la naissance de votre enfant, qu'est-ce que vous avez su d'Hiroshima et comment vous avez vécu votre réaction, votre colère à ce bombardement par les Américains? Eh bien, d'une part, il s'agissait pour moi de sauver absolument mon fils, qui était né handicapé. Et puis d'autre part, il y avait ces médecins qui devaient essayer de sauver les victimes d'Hiroshima sans savoir comment et sans les moyens suffisants. Et les deux choses se rejoignaient dans mes sentiments. Et j'en suis arrivé à penser que nous étions pareils. Moi qui devais faire survivre mon enfant et ces médecins qui ont sauvé ces gens. Et c'est ce qui m'a conduit à écrire. Mais à écrire sur comment on peut se guérir ou vivre une vie nouvelle, et pas seulement sur la colère envers ce qui s'est passé là-bas. Et cette réflexion a lié le problème de mon fils et celui d'Hiroshima. Mais bien sûr, je garde cette colère pour la souffrance de ces gens et de mon fils handicapé. Maintenant, si vous voulez bien, on va voir ces actualités américaines qui évoquent le bombardement du Japon et le drame d'Hiroshima.
Okinawa, the little village of Shimabaru gives way to a great American airfield, which must be built in its place. Military police shepherd the citizens of Shimabaru to waiting trucks and burros. The Americans, replacing Jap brutality with kindness, have worked out a plan of mass migration to a nearby town. For each of thousands who once resided here, a new home and a new beginning. Then, in gratitude for their humane treatment, the Okinawans volunteer to help build the airport. Signal Corps films show them marching back to their former village, already flattened by derricks and bulldozers. Here, they add their sweat and brawn to the hum of mechanized building. The civilians are paid and fed on Army rations. Where only hours before there had been a primitive village, fighter planes now point the way to Tokyo. Showdown for Japan on every front, in her skies and on her seas. And now President Truman announces a triumph of Allied science, the most astounding secret of the war. Atomic bombs with more explosive force than 20,000 tons of TNT. One bomb equal to the full load of 2,000 B-29s. Though only a tiny sphere, the atomic bomb has 2,000 times the destructive power of our largest blockbuster. History's most terrible weapon now to be hurled at Japan. Or Nippon planned annihilation. Leaflets first warned the enemy of cities condemned to death. The B-29s followed. 40,000 tons of destruction in a month. And by sea and air, the mines blockading every harbor, severing Japan completely from the mainland. Today, the enemy is sealed off in her home waters, her shipping cut to a shadow, a steel chain of mines and ships surrounding her. Ships of Admiral Bull Halsey's renowned Third Fleet, greatest naval striking force ever assembled in dramatic overture for invasion. To penalize Japan for Pearl Harbor, half a dozen great battleships of 35,000 tons or more. Perhaps 14 carriers. And swarms of cruisers and fast destroyers. And for the first time, Navy cameras show the heart of a carrier striking force. The men below decks who never see the targets. But it is they who keep the wheels and propellers turning, who send the vast fleet steaming into battle. On the flagship's bridge, Admiral Halsey plans with Assistant Secretary of the Navy John L. Sullivan and Vice Admiral Aubrey Fitch. They watch airstrikes begin. More than 1,000 fighters, dive bombers, and torpedo planes roar in over the Tokyo area. 48-hour score, 306 Jap ships sunk or damaged. 368 planes hit or destroyed. Many industrial targets knocked out. As Task Force 38 of the Third Fleet rolls up its amazing record of destruction, Admiral Halsey comments, "If the Nips don't know they are a doomed nation, then they are stupider than I think they are." Today, our ships strike at will, brazenly close to Honshu and Hokkaido, and the threat of invasion beclouds Japan. But its harsh and rugged coast, grimmer than Iwo or bloody Okinawa, serves to remind us Japan is ready for whatever comes, waiting along her rocky beachheads to exact the price of invasion in American lives. Every city armed and ready, every man and woman rallying behind the emperor, worshipped as king and god in one. An army of 5 million picked troops saved for the defense of the homeland and willing to fight to their last man or our last atomic bomb. Off the coast, Halsey sights a train on Nippon.
For the first time in history, an American fleet bombards the Jap mainland. Rare scenes inside turrets show big guns in actual operation. Aiming and firing is done from fire control stations some distance away. But men must still load the charges and close the breaches. Batteries of 16-inch guns, barrels 6 stories long, hear the ready buzzer. From a mile and a half offshore, almost within rifle shot of the beach, Jap industry is systematically demolished. There is no answering fire. Japan is marked for certain doom. Our sea power, our air power are doing their job. It's up to us to back them up. Destiny closes in on Japan at the end of her road of conquest. And in Moscow, battle flags once again as Soviet armies moved against their lifelong foe, Japan. The mightiest land army the world has ever known joined to the 2 biggest sea and air powers to end the Pacific War. And the echo of these marching feet hit Tokyo with an impact only slightly less than the atomic bomb. From both sides of northern Manchuria, the mighty Far East Russian army struck hammer blows. Soviet infantry and armor streamed across Japan's stolen empire. With Marshal Zhukov reported in command, the war cry rang out, "Death to the samurai!" Ten years of Russo-Japanese border clashes had pitted the Red Army against the Emperor's troops many times before. Russia knew her enemy well. Now the full story behind the Potsdam Conference, meetings which became decisive action. The general staffs of Russia, Britain, and America met and coordinated plans that brought the same big 3 which crushed Fortress Europe against a weak and crumbling enemy in the East. Signal Corps pictures show the conclave at which final action was set, as Attlee and Truman got Stalin's reassurance that the promise made at Yalta would be kept. Russia, Stalin had said, would enter the Pacific War within 3 months of Germany's defeat. It was 3 months to the day when she did. At Plymouth, England, on his way home, the President goes aboard the HMS Renown to meet King George. "Welcome to my country, Mr. President," is the royal greeting. On the deck of the British cruiser, a British tribute to President Truman's great leadership in the fateful Potsdam Council. Later, the monarch pays the President's warship a return visit, and they confer with Secretary Burns. Then, speeding home to Washington on board the Augusta, Mr. Truman prepares his dramatic announcement of the beginning of the end, the atomic bomb. It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July the 26th was issued at Potsdam. Their leaders promptly rejected that ultimatum. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. What has been done is the greatest achievement of organized science in history. Kenzaburo Oe, comment réagissez-vous 50 ans après devant cette actualité? Mais je pense que ces actualités sont assez conformes à la vérité, y compris le discours de Truman. D'une part, à cette époque, il y avait la guerre contre l'Amérique, ainsi que l'attaque, ou plutôt l'invasion de la Chine et de la Corée. Et de ce point de vue, nous avons donc bien commis un crime. Cependant, il y a une chose qui manque dans le discours de Truman,
Et c'est qu'il n'a jamais pensé à la désolation que la bombe atomique a causée. Lui et les citoyens américains étaient simplement heureux du résultat. Cette désolation s'est d'abord abattue sur les Japonais d'Hiroshima. Mais plus tard, pendant la guerre froide, ce sont les enfants et les citoyens, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, qui ont souffert pour cette même raison. Car cela avait été le début de l'âge nucléaire, et Truman n'en avait pas eu conscience. Mais dès cette époque, les scientifiques américains, eux, ont jeté l'alarme. Einstein, par exemple, a appelé les gens à réfléchir à l'utilisation qui serait faite de la bombe atomique. Je pense donc que ces paroles de Truman n'ont pas valeur historique. Elles n'ont pas été historiquement correctes. Scientists of many nations working feverishly to harness cosmic power for war and peace, working on the atomic bomb, most astounding news of this century. And at the University of California, the super secrecy surrounding experiments by Dr. Lawrence is relaxed for a restricted glimpse of the cyclotron. Here, experiments with primeval atomic power led to the splitting of the uranium atom, force of the cosmic bomb, impossible to photograph, but shown in diagrams. The atom, basis of all matter in the universe, is itself a minute world like our own solar system. In the center of each atom is the nucleus of protons and neutrons. Around this core or sun revolve electrons, and the number of electrons determines the element. One electron forms hydrogen. Add another and helium is the result. A third electron makes lithium. And so on up to 92 electrons and uranium. For years, scientists have been working to smash this atom by shooting neutrons at its core. But the whirling electrons made a kind of wall around it. Then finally, scientists got through a chink in that wall with a slow neutron, releasing 200 million volts of energy and forming two new atoms, barium and krypton. The uranium atom was split, releasing its catastrophic force. At Richland, Washington, one of three giant plants producing the ingredients or parts of the war's most sensational secret. It's a part of $2 billion spent to beat our enemies to the punch on the atomic bomb. Another giant plant at Oak Ridge, Tennessee. 59,000 acres of quiet country, grown overnight into a city of 75,000 people, a city of cosmic power, and yet completely safe from explosion, its workers unaware of what they were making, until Japan and the world rocked with its staggering importance. Those plants, atomic bombs no larger than these, it is believed, have struck cities in Japan single blows that make the Luftwaffe's repeated attacks on Coventry seem puny. One atomic bomb out-smashing thousands of German bombs 1,000-fold, not even leaving the bones of buildings, such as our sustained hammering of Europe left. Now, Navy films bring the first pictures of Hiroshima, Jap industrial and military target, before the first atomic bomb pulverized it, with a roar heard round the world, in violence described by eyewitnesses as doomsday itself. And 60% of Hiroshima is wiped off the earth. Terrific climax to almost 4 years of Pacific struggle. So with Russia, Britain, and China, and the new power of the atomic bomb, all-out pressure on the Japanese empire in its last hour of life. And to the mad leaders of Jap imperialism, from Secretary of State Burns, a warning. My hope is that the people of Japan will now realize that further resistance to the forces of the nation, now united in the enforcement of law and justice, will be absolutely futile. There is still time, but little time, for the Japanese to save themselves from the destruction which threatens them. From Tokyo, radio message of surrender. The long war is over. Japan finally defeated. Across America, relief and exhilaration. Peace
peace and a final end to history's bloodiest conflict. The Allied world celebrates, but pauses too this day in solemn memory. I only wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. Victory and a time to remember December 7th, 1941, day of infamy. But out of Pearl Harbor's disastrous wreckage has come a stronger people, sure of their place among the nations of the world. And of this new force, the President says, let us use that force and all our resources and all our skills in the great cause for a just and lasting peace. Japan. In 14 years of cruel aggression, she had lost all in quest of empire. Her army, the battle fleet that vanished at war's end, and the once mighty Air Force. Final surrender was delayed by attempts to save the emperor, both king and god to 100 million Japanese. The wheel had come full circle. Those who had once boasted of a peace in the White House surrendered in droves. This was Japan's last hour. Washington, the last hour over here. Through the fateful days before surrender, the long wait for Japan's reply, perhaps the strangest vigil in all our history. The White House became the world's news center. Reporters watched Secretary of War Stimson arrive, followed by Navy Secretary Forrestal and Secretary of Commerce Henry Wallace. President Truman met for the first time with his new cabinet, while the world watched and waited, and Tokyo's silence became cloaked in mystery. At the Swiss legation, one man and the whole world listened. Max Grassley, chargé d'affaires, handled the coded diplomatic exchange between Tokyo and Washington via Bern. The State Department's reply to Japan's surrender offer gave the Mikado permission to remain, subject, however, to supreme Allied control. But though our reply was flashed by diplomatic radio, Tokyo dodged acknowledging its receipt for 2 whole days. So, as newsreels and broadcasters stood by to flash the end of World War II, reporters and news analysts kept the long vigil in the State Department press room. Through all the long hours from fateful August 10th, this nation hung on tenterhooks, eager, impatient, annoyed at the delay, knowing the end must come, but how soon? Then, electrifying a nation alert for peace, it did come. Flash, Washington, Japan accepts, surrender terms. The tension broke. New York, London, Montreal went wild. But the demonstration was short-lived. The report flashed across the country was false. So, during still more nights and days, the world waited. These were the last hours over here, and as the sun set on Japan, GIs from Europe still poured into East Coast ports, grasping at every new report and rumor, but sure that their Pacific trip was canceled. And on Okinawa and throughout the Pacific, a one-day truce. Our giant B-29s were grounded, but next day the great planes took to the air again. An American carrier sends its planes aloft, too, on business this time. But the fleet's planes had already done their job so well, there were few strafing targets left, only sampans and small harbor craft. And sometimes it took some fancy flying to get them in your gun sights. Then, over the docked area, the primary target, bombs were dropped. Reminders to the Japs that the fleet was not riding at anchor like sitting ducks, peace negotiations or no peace negotiations. For Bull Halsey is not a man likely to forget Jap treachery at Pearl Harbor. His ship stayed underway, ready for anything. His men were ready, too, at the first sign of trouble or treachery. Halsey's boys wanted their admiral to have his ride on Hirohito's white horse, and soon.
to the final moment, Halsey hammered the Japs relentlessly. And back here, relentlessly, our production armies continued their hammer blows. The atomic bomb echoed here. For its explosion brings peace far sooner than expected, and also brings problems. Even before surrender, some cutbacks in war plants and shipyards. Problems for Congress, called a month ahead of schedule, to plan the ways to turn our swords back into plowshares. Quickly, printing is stopped on new ration books, although food stamps and price controls must be continued for some time. Gasoline on ration lists since 1942 is scheduled to be plentiful and point-free 1 week after VJ Day. Tires, too, within 3 months. And with the end of war needs, vital steel goes into new automobiles, 500,000 before January 1st. With parachute production halted, there's nylon again for those precious pre-war stockings. America's factories, victors in war, turn their know-how to the jobs of peace, and industry rushes new programs. We built for war superbly. We can build for peace. 55 million jobs is the goal in this nation whose greatest victory gift is these, her sons come home. For all who fought, America and her sister United Nations planned at San Francisco, planned for peace and jobs and the right to work. 50 nations signed a solemn pledge to march upward together in the ways of peace. Teamwork of nations who have seen the teamwork of science create the atomic bomb that hurled us into peace, as President Truman said. Having found the atomic bomb, we have used it. We have used it against those who attack us without warning at Pearl Harbor, against those who have starved and beaten and executed American prisoners of war, against those who have abandoned all pretense of obeying international laws of warfare. Kenzaburo, en faisant de la bombe atomique le centre de votre œuvre littéraire, est-ce que vous ne contribuez pas à déculpabiliser d'une certaine façon le peuple japonais des crimes qu'il a commis lui aussi et qui sont à l'origine de la guerre? Si vous prenez l'ensemble de mes romans, vous constaterez que j'ai toujours marqué le lien très fort entre la bombe atomique que nous, les Japonais, avons reçue et la guerre que les Japonais ont déclenchée avec l'invasion de l'Asie. Quand j'écris donc la tragédie de mon enfant, je parle aussi d'Hiroshima, de sa tragédie et de celle du monde entier à l'âge nucléaire. En même temps, j'essaie de montrer comment nous en sommes arrivés à cette tragédie de la bombe atomique et comment la guerre a commencé avec l'invasion de l'Asie et comment mon enfant va trouver une lumière et une voie pour l'avenir et comment les Japonais vont vivre en symbiose avec les autres Asiatiques. Ce lien entre les deux se perpétue à travers mes romans. À la symbiose entre mon fils et moi se superpose celle entre les Japonais et les autres Asiatiques. Et cette idée vient de ma réflexion sur l'invasion de l'Asie par les Japonais. Dans vos œuvres récentes, en mettant l'accent sur la bombe atomique, d'une part, mais en revalorisant aussi la civilisation du Japon ancien, est-ce que vous ne contribuez pas, d'une certaine façon, à montrer que le Japon est un pays vraiment à part et cette tentation est un danger contre lequel longtemps vous avez lutté? Je pense d'abord que la littérature d'un pays est très fortement liée à sa langue. Et mes romans sont donc liés à la langue japonaise et à la tradition des peuples japonais. Et comme je suis né dans une petite île, l'île Shikoku, mon point de départ était donc un petit village qui avait ses traditions, ses légendes et ses habitants.
Mais écrire sur mon village natal et sur la bombe atomique, ce n'est pas seulement parler du Japon, c'est aussi parler d'un monde universel. La bombe atomique est un grand problème pour les Japonais, mais elle l'est aussi pour le monde entier. Pour moi, la bombe atomique est un médiateur des problèmes universels. Et avec ce médiateur, une petite histoire comme celle de mon village peut effectivement se rattacher à l'histoire universelle, à celle du monde, à celle de l'homme, et aussi à celle de notre univers d'aujourd'hui. Évidemment, il y a toujours des contradictions, mais mon souci, c'est comment les vaincre. C'est cela la logique profonde de mes romans. Ainsi, d'une certaine façon, vous partez de vous vers la société, vers le Japon et vers le monde. Oui, vous avez raison. Et c'est pour cela que j'utilise ce petit village de l'île de Shikoku pour mes romans. Je n'écris pas sur Tokyo. Je n'essaie pas d'établir un lien entre mon village et Tokyo. Ce que j'aimerais, c'est créer en quelque sorte un tuyau entre mon village et un monde universel. Si c'est irréaliste, ça n'a pas d'importance. J'espère par exemple en établir un avec le peuple français, avec le peuple américain ou avec le peuple coréen, directement à partir de mon village. Et le message qu'il acheminera est que cet univers vit à l'âge nucléaire et que nous sommes tous menacés par les armes nucléaires. Et donc dans mes écrits, j'essaie de traiter cet immense problème du monde entier comme si c'était celui d'une petite communauté. C'est cela ma démarche littéraire. Maintenant, si vous voulez bien, on va voir les actualités soviétiques qui commencent par des scènes qui évoquent la déclaration de guerre de l'URSS au Japon. Рабочие и служащие московского завода «Красный пролетарий» собрались на митинг. Секретарь партбюро завода товарищ Царев делает сообщение о решении советского правительства считать СССР в состоянии войны с Японией. На трибуне наладчик механического цеха товарищ Батов. Японские агрессоры не раз пытались напасть на нашу родину. Пришла пора покончить с японским империализмом. Генералиссимус Сталин приведет нас к победе. Рабочие единодушно приняли резолюцию, одобряющую решение своего правительства. Au fond, cette déclaration de guerre de l'URSS au Japon, pour vous, est-ce que c'est un vieux conflit qui renaît? Est-ce que c'est le dernier coup que l'URSS veut porter au Japon? Comment voyez-vous les choses aujourd'hui? Nous avons eu deux bombes atomiques, celle d'Hiroshima et celle de Nagasaki. Et par ces bombes, les Américains ont en quelque sorte déclaré la guerre froide. Et ce chef d'État russe déclare la guerre comme si elle était la première après le commencement de la guerre froide. Mais à mon avis, ces paroles n'ont pas été rapportées correctement au peuple russe. Около 4 лет наши союзники ведут борьбу с японским агрессором. На Тихоокеанский театр военных действий прибывают новые подкрепления.
командующий сухопутными силами союзников на Тихом океане генерал МакАртур, командующий Тихоокеанским флотом Америки адмирал Нимец, в воздухе японский самолет. Его встречают ураганным огнем. Дорого обошлось противнику нападение на американский авианосец. Американские самолеты готовятся к бомбардировке японской столицы Токио. На пути гора Фузияма. Токио. Ракетные бомбы обрушиваются на военные заводы, доки и другие важные объекты противника. Объединенные силы демократических народов уничтожат последний очаг войны — японский империализм. Адмиралтейская игла красуется на медалях героических защитников легендарного города. Ее воспевал Пушкин. Она стала эмблемой Ленинграда. В 1941 году шпиль Адмиралтейства был закрыт специальным чехлом, чтобы он не мог служить ориентиром для вражеских самолетов. Группа спортсменов-верхолазов под руководством товарища Шестакова будет снимать ненужный теперь чехол. Альпинистка Ольга Фирсова взбиралась на Эльбрус и Казбек. Подъем на вершину Адмиралтейской иглы – особый рекорд спортсменки. — 72 метра – высота Адмиралтейского шпиля. Освобождается золоченый кораблик. Медленно сползает чехол. И снова сверкает Адмиралтейская игла. Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное теченье, береговой ее гранит. Одесский порт. На борт теплохода «Украина» поднимаются отпускники, офицеры армии и флота. Теплоход отправляется в свой первый мирный рейс. Наступило утро. Скоро взором пассажиров откроются зеленые крымские берега, а там Сочи, Сухуми и живописный Батуми, конечный пункт теплохода. В каютах уютно и комфортабельно. Так начинают свой отпуск пассажиры теплохода «Украина». Заслуженный отдых после 4 лет напряженного труда. В результате происходивших в Москве советско-китайских переговоров был подписан договор о дружбе-союзе между Советским Союзом и Китайской Республикой. Договор подписывают
заместитель председателя Совета народных комиссаров Союза СССР и народный комиссар иностранных дел товарищ Молотов. Министр иностранных дел Китайской Республики господин Ван Шидзе. При подписании договора присутствовали председатель Совета народных комиссаров Союза СССР товарищ Сталин, господин Сун Цзэвэнь, председатель исполнительного юаня Китайской Республики. Возле венгерского города Печ, на местах недавних сражений и побед, покоится прах павших бойцов Красной Армии. Здесь, у памятника героям Отечественной войны, собрались перед возвращением на родину их боевые друзья. Пришли также представители венгерской армии и местного населения. Память о товарищах, отдавших жизнь в великой борьбе и похороненных далеко от родной земли, сохранится навсегда. Жители города Печ провожают советских воинов-победителей, освободивших Венгрию от немецких захватчиков. В Крыму, в Азовском районе, на полях колхоза имени Ворошилова прославилось комсомольско-молодежное звено Зинаиды Тищенко. Девушки этого звена, став участниками всесоюзного соревнования колхозников, уже выполнили свое задание по уборке хлеба. Сейчас звено сдает государству хлеб сверх плана. Уже 10 лет сюда, в сад имени Орджоникидзе, приходят пассажиры первой в стране Тбилисской детской железной дороги. Сейчас, накануне десятилетия дороги, юные железнодорожники реконструировали свое хозяйство. Вместо паровозика состав ведет мотовоз. Дети садятся в новые вагоны недавно оборудованного голубого экспресса.
réagissez-vous à voir ces images du paradis soviétique telles qu'on les montrait durant les années 40 et 50? Quand j'ai fini mon premier roman, Sartre avait déjà écrit Le fantôme de Staline à propos des événements de Budapest. En ce qui me concerne, je ne me suis jamais fait beaucoup d'illusions sur la Russie, ou plutôt sur l'Union soviétique. Mais avant, je pensais que l'URSS était un pays du rêve et la Chine, un nouveau pays de l'espoir. Une idée sans doute un peu enfantine. Et maintenant, 50 ans après la bombe, et 5 ans après la chute du communisme en URSS ou sa transformation en Chine, est-ce que vous pensez que ces changements constituent une garantie pour la paix? Chaque pays est libre de ses choix politiques. C'est mon point de vue personnel. Et que je garde, par exemple, à l'égard de la Chine, qui est en train de devenir un pays capitaliste. Cependant, si l'on considère que ce XXe siècle et bientôt le XXIe sont ceux de l'âge nucléaire, eh bien je crois que la Russie est un pays très dangereux. Est-ce qu'elle fera vraiment des efforts pour réduire sa capacité nucléaire? Pour ma part, j'en doute. Georges Kennan a dit qu'une Russie faible nous faisait plus peur qu'une Russie forte. Et c'est ce que vous dites aussi. Or, à mon avis, aujourd'hui, c'est plutôt une Russie faible qui possède et contrôle l'arme nucléaire. Et j'en suis très inquiet. Depuis le printemps dernier, il règne au Japon une inquiétude devant des actes de terrorisme tout à fait nouveaux qui sont liés à l'activité de sectes. Comment vous pouvez expliquer ce phénomène? Ce qui est très clair dans l'activité d'Aum Vérité Suprême, c'est qu'ils ont une hostilité totale envers les non-adeptes qui ne font pas partie de leur société. Or, c'est la première fois qu'une chose pareille se produit au Japon. Leurs activités n'ont rien à voir avec la tradition japonaise. De plus, leur religion, une sorte de mélange du christianisme et du bouddhisme, n'avait jamais existé au Japon. Et il n'y a donc là non plus aucun rapport avec notre tradition. Mais le fait que cette religion extrême, qui manifeste une telle hostilité et une telle haine contre l'ensemble de la société, ait attiré beaucoup de jeunes gens, surtout ceux qui ont fait des études supérieures, symbolise bien la société japonaise actuelle. Ça témoigne de cette incrédulité du Japon moderne. Tiens à nous, les intellectuels, de montrer un nouveau chemin pour l'avenir, différent de celui de ces jeunes. C'est une tâche qui reste aujourd'hui à accomplir. Et il faudra qu'on y réfléchisse cet été, à l'occasion du 50e anniversaire de la fin de la guerre. D'une certaine façon, si on veut se référer absolument à des exemples européens, on peut dire qu'au début, vous avez été un adepte de l'existentialisme et une sorte de disciple de Sartre, et puis que depuis, aujourd'hui, c'est plutôt Eliade et son culte du passé, de l'histoire qui recommence, qui est en quelque sorte votre nouvelle religion. Comment vous expliquez ce passage? J'ai été très influencé par Sartre, par Gaston Bachelard, et aussi sans doute par Merleau-Ponty et les autres structuralistes. Actuellement, j'étudie Spinoza, Deleuze. Pour moi, la souffrance est très importante. Ce qui m'a marqué chez ces auteurs français, c'est plutôt leur mode de pensée que leurs idéologies. À l'université, mon professeur m'a enseigné l'humanisme de la Renaissance française. Et ce que j'en ai retiré au fond, c'est que la question qui domine tout, c'est comment est-ce qu'on peut pratiquer la tolérance et comment est-ce qu'on peut sauvegarder cet humanisme quand on est en temps de guerre. Et pour moi, ces pensées tracent une voie qui part de la Renaissance pour rejoindre notre temps.
Et c'est sur cette base qu'un Japonais peut penser la paix du monde, au travers de l'humanisme français. C'est ce que je crois profondément et ceci se reflète à travers Rabelais dans mes écrits. Merci Kenzaburo Oe pour votre témoignage et votre analyse. La semaine prochaine, dans cette émission Histoire parallèle, nous verrons des actualités françaises et américaines.